Thank you for inviting me. And before continuing in English, some introductory remarks in Greek, just for the Greek media. Κυρίες και κύριοι, κλείνει, αντιλαμβάνομαι, το συνέδριο. Έχουν υποθεί όλα. Θα ήθελα να σταθώ σε μερικά μηνύματα κλειδιά και σε μερικές κινήσεις κλειδιά της κυβέρνησης από εδώ και πέρα. Πρώτα απ' όλα, είχαμε όχι πρωτογενές μόνο πλεόνασμα, είχαμε πλεόνασμα 1,3% το 2024, πράγμα που ξεπέρασε και τις πιο θετικές προβλέψεις και ενισχύει την Ελλάδα και την οικονομία της σε καιρούς διεθνών αναταράξεων. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Δεύτερον, δεν έχει τονιστεί επαρκώς, το 2024 είχαμε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των τελευταίων δεκαετιών στις άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα. Τρίτον, όλοι οι επενδυτικοί οίκοι έχουν δώσει πια επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα και κάποιοι από αυτούς την έχουν αναβαθμίσει και μέσα στην επενδυτική βαθμίδα. Τέταρτον, η ανεργία για πρώτη φορά μετά το 2008 έπεσε κάτω από το 8%. Σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων, 10,5 εκατομμυρίων, πάνω από 500,000 πολίτες έχουν βρει δουλειά μέσα σε 6 χρόνια. Τελευταίο, στο ελληνικό χρηματιστήριο έγινε μια πολύ μεγάλη κίνηση αυτή την εβδομάδα. Το Euronext, ο χρηματιστηριακός όμιλος, ο μεγαλύτερος κατά πάσα πιθανότητα στην Ευρώπη, ήρθε και κάνει μια πρόταση στο ελληνικό χρηματιστήριο. Εναπόκειται στο ίδιο αν θα τη δεχθεί, πώς θα συμφωνήσουν, τι θα κάνουν, αλλά πάντως είναι μια πρόταση που ανεβάζει την ελληνική κεφαλαία αγορά στην πρώτη κατηγορία της Ευρώπης. Ας τα έχουμε υπόψη. Η κυβέρνηση στέκεται αυτάρεσκα απέναντι σε όλα αυτά, είναι όλα λιμένα. Όχι, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι όλα λιμένα. Θα επιχειρήσουμε όμως να συνεχίσουμε μπροστά, συνδυάζοντας τη δημοσιονομική σοβαρότητα με μια φιλοεπενδυτική, φιλοεπιχειρηματική προσέγγιση για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ανάπτυξη και να επιταχύνουμε τη σύγκληση της Ελλάδας με το μέσο όρο των ευρωπαϊκών κρατών. Ποιες κινήσεις πρόκειται να χαρακτηρίσουν τους επόμενους μήνες την κυβερνητική δράση? Θα στεκόμουν σε 4 κινήσεις. Κι άλλες θα γίνουν φυσικά. Στέκομαι σε 4 και κλείνω με αυτό τις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις. Η πρώτη κίνηση έχει να κάνει με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Θα είναι σε πολλά επίπεδα, κυρίως όμως θα χαρακτηριστούν από την περαιτέρω μείωση φόρων, κυρίως για τη μεσαία τάξη. Μείωση η οποία γίνεται δυνατή βασικά χάρη στη μάχη εναντίον της φοροδιαφυγής και τα περαιτέρω έσοδα από εκεί, την εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας και τους ψηλούς σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας. Δεύτερη κίνηση είναι η μάχη που δίνουμε με το λεγόμενο βαθύ κράτος. Μετά τις επιτυχίες που είχαμε στον ψηφιακό εξυγχρονισμό, στη φοροδιαφυγή, στη ΔΕΗ, στον ΕΦΚΑ, στην εισαγωγή ψηφιακών διαδικασιών ακόμα και στον τομέα της υγείας, η μάχη μας θα είναι σε 2 κύρια τομείς. Ο ΟΠΚΠ, ο Οργανισμός για την Καταβολή των Αγροτικών Ενισχύσεων, και ο ΟΣΕ. Όπως τα καταφέραμε στους άλλους τομείς, θα τα καταφέρουμε και σε αυτούς τους τομείς. Πριν από τις εκλογές θα υπάρχουν απτά δείγματα γι' αυτό. Τρίτος τομέας είναι μια άλλη ξεχωριστή
μάχη που έχει να κάνει με την λειτουργία του δημοσίου. Έχουμε ιστορίες ακόμα, παρά την πρόοδο καθημερινής τρέλας. Θα έρθουμε λοιπόν με αλλεπάλληλα νομοσχέδια να κάνουμε το δημόσιο, πέρα από τα ψηφιακά, πιο φιλικό στον πολίτη και πιο απλή τη διάδραση του πολίτη και των επιχειρήσεων με το δημόσιο, και θα εντείνουμε τις προσπάθειες για την αξιολόγηση, διευρύνοντας ό,τι έχει γίνει στην εκπαίδευση, εισάγοντας την αξιολόγηση εκ μέρους των ασθενών στην υγεία και προχωρώντας με την ψηφιακή κάρτα εργασίας στο δημόσιο. Και τελευταίο είναι η Εθνική Στρατηγική για τα ύδατα. Η Μεσόγειος είναι στο επίκεντρο της κλιματικής αλλαγής. Η Ελλάδα είναι 19η σε βαθμό επικινδυνότητας σε ολόκληρη την Ιφίλιο από πλευράς λειψιδρίας. Έχουν γίνει μια σειρά από κινήσεις τα τελευταία χρόνια από πλευράς έργων που έχουν κατασκευαστεί, φραγμάτων κτλ. Παρά τα αυτά, χρειάζεται μια συνεκτική εθνική στρατηγική που θα αντιμετωπίσει τον κατακαιρματισμό αυτή την ώρα του σχεδιασμού και της διαχείρισης ως προς τα ύδατα, και αυτό θα είναι μια από τις βασικές κυβερνητικές προτεραιότητες. Θα μου επιτρέψετε και ένα μικρό ιστερόγραφο, αν θέλετε, σαν έναν πέμπτο τομέα δράσης. Είναι το κοινωνικό πεδίο. Εδώ προστίθενται καινούρια όπλα στη μάχη της καθημερινότητας και της ποιότητας της ζωής, που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι 3 καινούρια ευρωπαϊκά ταμεία, το Ταμείο Απανθρακοποίησης, το Ταμείο Εξυγχρονισμού και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Όλα αυτά μαζί έχουν ένα προϋπολογισμό που ισούται με μισό Ταμείο Ανάκαμψης μέχρι το 2032. Εδώ υπάρχουν παρεμβάσεις που θα τις προχωρήσουμε αμέσως, όπως είναι η αναβάθμιση του μετρό της Αθήνας, η αγορά καινούριων λεωφορείων, ένα νέο γρήγορο αντιγραφειοκρατικό εξοικονομώ και δράσεις για τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Επομένως, υπάρχει ένα συνεκτικό κυβερνητικό σχέδιο. Θα προχωρήσουμε μπροστά προς την κατεύθυνση που σας περιέγραψα, ξέροντας ότι οι πολίτες δεν στέκονται απλώς σε αυτά που έγιναν τα χρόνια που πέρασαν, αλλά διεκδικούν σωστά περαιτέρω παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε καλύτερη ποιότητα ζωής, σε ενίσχυση του εισοδήματός τους και σε μια πιο ισχυρή Ελλάδα. Αυτή είναι η κατεύθυνσή μας. Thank you. And now we can continue in English. Thank you. Well, we've had 3 days, and you said that everything had been said, but I think you then went on to not by everyone. Disprove yourself by saying some new things. So thank you. And in particular, thank you for looking ahead, which I think is a good, appropriate place to finish our conference. I suppose there's a broader question about these reforms that you say, that a government that has been in power already for 1 term, 1 full term, and now is in the middle of a second term. How can you reassure us that the energy, the zeal for reform and for still being as active as in the transformation of Greece, because I think everybody agrees there's still a lot to be done, that is still there? You've just outlined a few reforms that are to come, but the general impulse, the goal to drive Greece forward, is the energy still there? Certainly, yes. First of all, during the first term of the Mitsotakis government, many reforms have been adopted, not only as regards the economy, but as regards other fields of our action. And that's why we had the results everybody admits regarding the economy and the public administration, and that's why we won
the elections in 2023. I'm aware of this theory. Do you continue with reforms in the second term of this government? The answer is yes, without any hesitation. I will refer to three different emblematic, I would say, reforms, just to underline that the political will is still there. Private universities, something which has been discussed for many decades in Greece. We adopted a law and we are ready now to proceed with the further steps. Universities which are not state-owned, to be more precise. Second, the fight against tax evasion, with 11 different initiatives adopted by the Ministry of Finance. I'm aware of these initiatives because I was the minister adopting all these initiatives, having tangible results. And of course, all the decisions and the laws adopted aiming at accelerating the judicial process. Of course, the effort must go on and will go on. Let me give you some examples. The urban and local planning in conjunction with land uses, a significant reform of the Ministry of Environment, the completion of cadastre after many years in Greece, but at the end of this year we'll have in practice the completion of cadastre. 25% further reduction of bureaucracy as regards the relations between businesses and the state. Basic objective of the Ministry of Development. And of course, the strategy of extroversion and promotion of exports, which will be presented very soon, aiming, of course, at increasing the Greek exports. So I think I have many examples underlining the political will of the Prime Minister and the government to press ahead with all the necessary reforms which will allow Greece to converge to the most advanced European economies. And then on top of all that comes something that was talked about last night by the Prime Minister, the challenge of AI, the prospect that this really produces an upheaval in so many domains, both of public and private life. All governments have to face this challenge, but how is Greece, and how do you expect to position yourselves with respect to AI is an opportunity for us, which we'll have to take advantage of, just to narrow the gap between Greece and the most advanced economies. One of the reasons why AI is an advantage for Greece is that we have many scientists, disproportionate many scientists dealing with AI at European level. That's why the issue of AI was one of the basic issues in the last meeting of the Council of Ministers. And we decided in practice to focus on four different domains. First of all, to deploy AI technologies in order to boost innovation and productivity, which is, of course, extremely positive for the economy, to ensure that people have the necessary skills. So part of our effort has to do with reskilling and upskilling of employees to take advantage of AI. The third pillar has to do with setting up the right regulatory
framework, one that fosters innovation while protecting individual rights and freedoms, because every human activity, exactly, yes. there are positive and negative aspects. And the fourth pillar is how to use AI in order to make the state more effective. I understand that you had an extensive discussion previously concerning the digitalization, the digital revolution of the Greek state. The next step has to do with AI. You know, as I said at the beginning of my answer, Greece has many reasons and some advantages to proceed as quickly as possible with AI. So bring it on. Yeah. Okay. I think this has to be our final question because we're running out of time, but perhaps I could turn to the sort of vision of the future of Greece. We're in a nice situation now where the story is, as we've been hearing over the past 3 days, of Greece's recovery, very positive. Greece is a fine example of what can be achieved. But looking ahead, Greece remains, of course, a relatively small country even in Europe, but certainly in the world. So how do you see, small countries can, of course, do great things, but how do you see Greece's position in the future in an increasingly complicated Europe and a complicated world? First of all, I would say that Greece has two different advantages. The first has to do with its membership to NATO and the European Union. There are many other countries in the broader region here, Southeast Europe, let's say, which do not have this advantage. Secondly, Greece is at the crossroads between Southeast Europe, Asia or Middle East, if you prefer, and Africa. This is something which must not be neglected, but we don't have illusions. We know very well that in order for us to have a positive, let's say, future, we have to combine at least two different parameters. First of all, a strong economy, and secondly, a strong defense. And these two sectors are sectors where the government invests heavily. We, of course, do not neglect, on the contrary, our armed forces and the necessity to strengthen their capabilities, take into account the international turbulence and the landscape surrounding Greece. And this effort will continue, of course. But on the other hand, we know that in order even for this effort to be successful, we have to have a competitive economy. So for us, the most important thing is to incentivize growth in this country. And now, after having the dramatic experience of the previous decade, we know very well that the secret is private sector. How you can give all the necessary opportunities to the private sector to thrive. If you have release the animal spirits, a strong private sector, you will have a strong economy and a strong and prosperous country. This is our vision. Very good. Well, I think that's a really appropriate place to end. Looking forward and with some degree of optimism, I think our tightrope walker is still standing on his tightrope. He hasn't fallen off. Hopefully he will remain on board. I would just like to thank, before thanking the Deputy Prime Minister, I would like to thank everyone who has stayed until the end here.
It's so good to see a full room right at the end. Thank you. And throughout this event, you have been brilliant in attending. I'd also like to thank once again all our sponsors and Nectaria and her team for the tremendous job they do, and to my fellow moderators as well, Joan and John. I don't know if they're here now, but thanks very much. They've done a terrific job. So it just remains for me to say that we will look forward to coming back next year for our 30th annual conference. That will be a landmark one. So the challenge is to do, for us, is to do something special for the 30th iteration of this conference, and we very much look forward to that, and we look forward to seeing you there again. Thank you very much indeed. Thank you.